accreditations azifani. Le yam injena ayina sticker. Umuntu ofanele ulapha eholweni oyi-official, i-accreditation yakhe kufanele uba ine-sticker esincinci esilapha kule ndawo. Ukuba i-accreditation yakho as a departmental or as a municipal official okanye as an official of any organ of state, ayina sticker, you are accredited to be on the precinct and not inside the venue. Sine challenge apha phandle of participants ezine wristbands that are supposed to be inside the chamber, but the protocol team is picking up into kokubana kune colleagues zethu that are accredited to be on the precinct to support political principles and administrative principles, but they are not supposed to be inside the venue. So if you have an accreditation efana nale yam engena sticker, siyacela usivacatele iholo and allow the members of the community abane wristbands into kokubana babe ne space inside the chamber. This also applies to our colleagues that are supporting e-services on wheels outside, like your Department of Health, SASSA, Home Affairs and so on. It also applies to e-colleagues zethu ezizo exhibitor pha e-art center. So siyacela the officials, whether usuka kwamasipala e-legislature or from the departments, if you are accredited to be on the precinct, awukho accredited to be inside the venue. Siyacela, enkosi. Testing, 1, 2.
Sicela niphakame. Order, Madam Speaker and the presiding officers. Everybody can hear me. There will now be an opportunity for silent prayer and meditation. Please be seated. Honorable members, the community of Jogabi, let me take this opportunity to welcome all of you here. Let me first acknowledge the presence of the acting premier, the MECs, the members of the provincial legislature that is with us here today, the traditional leaders in our midst, the troikas of the Jogabi district municipality, councillors from the respective municipalities, institutions that is supporting democracy, the provincial heads of the national departments, the Director General of provincial heads of departments, heads of provincial entities, academic institutions within the Jogabi district municipality, as well as the chairperson of the Eastern Cape Provincial Legislature Audit Committee, members of the public. Molweni nonke bahlali. Unjani? It's good. Are you happy to be here? Are you eager to participate in this program of the legislature? Oh, that's good, that's good. Before we start, can we just have the secretary just giving us a few logistical instructions? Thank you so much. I hope that's off now. Not off. Good morning, honorable members and honorable guests, nabahlali. Nanzi announcements zethu. Iindwendwe ziyacelwa ukuba zihlale kwizitulo zazo ngethuba lenkqubo. Ize ukuba kukho imfuneko yokuba uphume, loo nto mayenziwe ngaphandle kokuphazamisa. Okwesibini, abantu abonyulwe kwiwadi abavela kuzo ukuze bathethe egameni lazo mabaphakamise amakhadi abawanikwe ngamagosa ukuze usomlomo abe nokubaqaphela. Okwesithathu, kukhona izixhobo ezikhoyo zokumamela ezilapho zokutolika ziyafumaneka kwaye ukuba ubani ofuna ezo zixhobo ukhona, sicela uba aphakamise isandla ukuze amagosa asincedisayo amnike ukuze bakwazi uyiva ilanguage ethethwayo, ezo zixhobo ziza kuncedisa uba ukwazi utolikelwa. Kuyacelwa kodwa into yoba ekupheleni kwale nkqubo sikuyo apha namhlanje, ezo zixhobo ezo uthe wazinikwa zokumamela zokutolika, iindwendwe ziyacelwa ukuba zigqithise izixhobo kwakhona zokumamela kumagosa asincedisayo la bewanike ezo zixhobo, singahambi nazo. Ngoba ezo zixhobo ayizo zixhobo esikwaziyo ukuzisebenzisa emakhaya okanye nakweyiphi na indawo. Ngoko ukuba uphuma nazo, loo nto yochaphazela indlu yowiso-mthetho, njengoko kuza kufuneka ingene kwiindleko zokuzibhatala xa zithe
zalahleka okanye zabiwa, azikwazi usebenza kwenye indawo ngaphandle kwalapho. Okwesithandathu, ii-cell phones onomyayi xa ngesiXhosa kuyacelwa ukuba mazicinywe okanye zibekwe kwimo yokungakhali ngexesha lenkqubo. Kodwa esona nto sifuna igxinisa sicela uba zicinywe ukwenzela uba ziqiniseke uba ziphazamisi. Okwesixhenxe, zikhona izindlu zangasese ziyafumaneka emva kwale holo sihleli kuyo, zikhona ezikhoyo apha ngapha, zikhona ezinye ezilapha phandle, kodwa namagosa ayakulathisa xa ucelayo. Okwesithoba, izindlu ezi zindlu zilapha kweli cala zizindlu zokuncedisa amalungu ezifumaneka ngapha zifumaneka emva kwale holo. Zikhona okungenekayo apha emveni kwale nto nalapha emveni kwesi screen for amalungu. Then bekhona ezinye ezikhoyo ngapha ngaphandle xa sesiphumile. Abahlali nabo bangasebenzisa nezi zilapha ngaphandle ngapha kwale ndawo ibhalwe media center. Iholo lena sikuyo inazo i-emergency doors ngokwakwa safety eziyi-4. Ezimbini zilapha ngaphambili, then ezimbini zilapha ngasemva xa kunokuthi kwenzeke ingxaki. Okwesishumenanye, zikhona what we call i-services on wheels offered by Home Affairs, uSASSA, no Health, no IEC. Ezo nkonzo zifumaneka kwizithuthi ezijikelezayo, zinikezwa ngalamasebe ezekhaya, uSASSA ezempilo, isebe lovoto, nabanye phaya kwelabala lebhola lilapha ngaphandle apho besogxidike khona abanye bethu okanye imoto zimiswe ngakhona. uHome Affairs uzawuncedisa ngeziqinisekiso zokuzalwa, i-birth certificate, nezemitshato, nezazisi, identity documents. uSASSA benza izicelo zezibonelelo baze baphendule imibuzo ngeengxaki abantu abanazo. uHealth yena baza kuqhuba uvavanyo lwe-TB, i-blood pressure bayitshekishe, iswekile, i-diabetes nezinye nje izifo xa ufuna uxilonga bakhona pha. i-IEC elezovoto baza kufundisa abantu ngokuvota. Okokugqibela, ikhona into ekuthiwa yi-exhibition tent ekhoya apha phakathi, intente enezinto eziboniswayo ngamasebe afana ne-Youth Development Agency, umkhuseli woluntu, public protector, amaziko emfundo ephakamileyo, ne-TVET colleges kwalapha ekungeneni nalapha apha ngaphandle. Enkosi Somlomo. Thank you so much, Secretary. I hope all of you have got on these devices. Please put on your devices so that you can hear me. Even the community has got this on their seats. If you're not, okay. Thank you. Okay. No, I think what Secretary is just saying that those of you who require translation services, please go to the back and just ask for these devices so that you can have them. It will assist us in the deliberations and the discussions. Before we start, can I ask if there are any notices of motion? I see I have Honorable Fishlani here as the first Deputy Chief Whip. Somlomo obekekileyo ndisukuma ndingabhongisanga ngokomgqaliselo wekhulu namashumi amathathu walendlu yowisomthetho ukuthi njengokuba sisazi sinayo imigqaliselo yalapha yokuba namaxesha okuhlala sizazi ba sihlala xesha nini, kodwa ke siyacela kule ndlu okokuba masibe siyahlala bekufanele masihleli ngensimbi yeshumi. Ngoku eli ixesha likumu ngulixesha le-10:45. Ndiyaphakamisa ke Somlomo uba masibe siyahlala ngeli xesha le ndlu instead of 12 banane 2:15 close. Thank you. Deputy Chief Whip, is there agreement for the adoption? Agreed. Any dissenting view? None. Nothing. Thank you so much. Honorable members, let me first, and the community, I think I need to make this point that today we are converging here. Today we are converging here
under the rules of the Eastern Cape Provincial Legislature. So the powers that has been vested in me as the Speaker in terms of the Constitution and the standing rules, this precinct is today and tomorrow the Eastern Cape Provincial Legislature. So whatever we do, whatever we say, how we conduct ourselves will be done in accordance with the standing rules of the Eastern Cape Provincial Legislature. The only one that has got power and authority today would be the presiding officer that is sitting in this chair. And at this particular point in time, it would be the Speaker in terms of the standing rules. Not an abuse of power, but making sure that the decorum of the Eastern Cape Provincial Legislature is upheld in this House sitting here today. We will now deal with a matter of public importance, which will be the first subject matter, and I will ask the Secretary just to read to us the first subject matter. Over to you, Secretary. Yes. Matter of public importance, subject for discussion in terms of Rule 126, commemorating Oliver Reginald Tambo and Nelson Rolihlahla Mandela, whose passing we honor 30 years and 10 years respectively, by taking decisive action towards fighting crime and accelerating the provision of basic services to advance the people's interests. Thank you so much. We call upon Honorable Sondaba. Honorable Sondaba, you've got 20 minutes. The sooner you get from... Yes, you must come to the front. Let me allow you your 20 minutes to start when you are up front. It's only the tall gentleman that can hop off and on. Ladies, please make sure that we do use the stairs that is there. Honorable Sondaba, your 20 minutes is starting now. Thank you so much. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, Honorable Premier, members of Executive Council, honorable members of Provincial Legislature, mayors, councillors of Joe Gabi, and councillors from various municipalities, leaders of political parties, much importantly, communities of Joe Gabi and the surroundings. I greet you all. We meet today to commemorating Oliver Reginald and Nelson Rolihlahla Mandela, whose passing we honor 30 years and 10 years respectively. Just By Honorable taking Sondaba, decisive Honorable Sondaba, action. my apologies. Yes, Honorable Stevenson? Yes, sorry to... On what matter are you rising? I'm rising on the order paper that's before us that this matter of public importance is scheduled for the afternoon session. No, the one that I have is... That's what we agreed in the WIPS meeting. It would be the afternoon session. No, but here's it. There's cocktail. There's it. It's Pop D, and then there's cocktails. My apologies. Can we just ask from Deputy Chief Whip, because in terms of us, it's still the same agenda that is here. We were not informed of changes by the Whippery. My office has not been informed of any changes by the Whippery. Thank you, sorry, Honorable Chief, Honorable Speaker. Indeed, the matter of public importance is when the official house starts, in terms of our own understanding. Yeah. So we start with the communities, supposed to be communities raising issues now, then in the afternoon, unless there's something else.
Okay. And My apologies, Honorable Sondaba. Thank you. Thank you for that. My apologies. They are just handing me another order paper in that. I've just been advised by Secretary that I should allow the Deputy Chief Whip to read the second notice of motion. Thank you. Nanpole, ewe beniphakamisa. Enkosi somlomo obekekileyo. Ngingathi engathi ndilahlekelwe oyiyo. Ndiyevakala ngoku ngizovele ndibethe shop steward. Ndiyevakala. All right. Somlomo obekekileyo. Ndiyasukuma nakule game. Ngokwemigaqo nkqubo yaleli ndlu yekhulu elinamashumi amathathu. Sindulula ke sisithi even noba nakubeni imigaqo nkqubo yaleli ndlu ithetha ngokuba besi as e-whips silungisile uba izolandelela kanjani na ingxelo ezawubekwa apha kule ndlu njengokuba ivela sicela ke ngokwengxaki ezithile sithi siqale ingxelo ezawuza kubahlali siqale ngekomiti yakwa cooperative governance traditional affairs kwi-oversight kwi-municipalities eJogqabi size silandelise ngezoqoqosho environmental affairs ngokwezindawo ebekuhanjelwe kuzo sigqibelise ngale yezempilo which is health sicela ke ngokunjalo somlomo obekekileyo besihleli qala sizi-whips kodwa kunezinto ngoku ezifuna ukulungiswa ezifuna loo nto sicela ngaloo ndlela Nkosi. Thank you so much, Deputy Chief Whip. Is there adoption for the motion? Agreed. No dissenting view. Thank you so much for that. Let me then start with before I ask the Secretary to read the first order of the day. We will now start with the tabling of the reports, and whereafter we will allow each of the committee members to then allow them to make the input, my apologies, to make the input. We have received from all of the local municipalities a list of speakers that have been identified. So the order is that I will take from each of the municipalities the first 5 that is there so that we can allow health to be dealt with. And then we will move for the next report. We will then go over to the next report that will be tabled in that order. So it will be first the cooperative governance and traditional affairs. Those who will be speaking will be the first 5 people. We will request them to speak primarily on those issues, but that does not mean they cannot have other issues that they would want to raise to us. Thereafter, we will then go over to the economic development report, and we will follow again 5 speakers from each local municipality, as well as the Sonwabile Hall, the PVA, where they are currently watching us. They will also be allowed an opportunity to put their questions. So we will first start with Walter Susulu, Sengu, and then Lundini, Sonwabile, the PVA,
after each of the reports, we will allow the MECs, respective MECs, where questions have been posed, to respond to those questions. We are appealing to the speakers. Please be very, very brief and short, to the point. Do not scream, do not insult, do not use unbecoming language. State your point, even if you are raising critical issues and are critical of whichever political party it does not matter, but we must always understand that we have to respect each other. So you will be given that opportunity. We know that not everybody would possibly would want to speak on only one thing, but please bear in mind, Bahlali, that there is an issue of time. By this afternoon, you are all going to want to return after lunch to home, but we also still have the second part of the legislature process that we have to continue with. Let us then go to those, obviously, that won't be able to ask their questions. Perhaps you may be from a specific NGO or a specific formation that you are here and you feel that you have not been given that opportunity. You are still allowed to put your question into writing. We are having a table at the back where our staff members from the Public Participation and Petitions Standing Committee would be sitting. Those staff members would be able to take your questions, whatever it may be, and then we will be able to see how we can, as speedily as possible, respond to those matters. Secretary, I will call upon you to read the first order of the day. Ukunikezelwa kwengxelo yekomiti ejongene nohulumente ngentsebenziswane nemicimbi yezemveli engotyelelo olujonge ukubeka iliso koomasipala abasejogqaphu. Can we ask Honorable Luana, who will table the first report, that is the Cooperative Governance and Traditional Affairs report. You've got 15 minutes starting now. Honorable Luana, thank you so much. Thank you, Honorable Speaker, honorable members. Inkosi zezwe lethu, leadership of municipalities, mayors, councillors that are here, indwendwe ezibekekileyo, nabahlali bonke basejogqaphu. Zawuthi qaba kule ngxelo isukela kutyelelo ikomiti yekhokta eyayize ngayo kwinyanga kaOktobha kunyaka ophelileyo. Ndizawuconcentrate kakhulu kwizinto that the committee ezincothule as findings. Kodwa nalapho ndizawudlula ndibaleka ukwenzela into yokuba nditatshe nakwi-recommendations. Oomasipala basejogqaphu ebebevizitelwe yiLundini, Jogqaphu DM, Sinqu neWalter Sisulu. Kumasipala waseLundini, committee raised the following as findings: that the municipality is operating without the critical position ka-CFO. 2, security services of the LM is outsourced to a privately owned company which charges the LM huge amounts of money.
The material for sewer package plant at Tlokwen, that is in the tune of 9 million rand, has been vandalized and stolen. The municipality has incurred material impairment of 34.6 million relating to receivables from exchanges, from exchange transaction of 18.1 million relating to statutory receivables. Eyokugqibela nebalulekileyo is that the municipality did not fully spend kwenye yezibalulekileyo, by the way, its MIG allocation, an amount of 4 million. That's about to return to National Treasury at a time. We have made the following recommendation: that the department must assist, that is uKokta, ancedise umasipala ukuzama ukuqinisekisa into yokuba uCFO ukhona, so that sizocomply nemithetho elawulayo. Okulandeloko, that isebe must engage municipality to consider the re-insourcing of the services, layer security, in order to reduce costs and create employment opportunities for communities. Ndizitsibe ezinye, eyokugqibela, that the department must assist the municipality for the rollover of these funds, since they are committed to identifiable projects in line with Section 21, subsection 2 of the Division of Revenue Act. Kwi-Jogabi DM, ndihamba nazo ke ngakwale sequence bendichazile, honorable members. Jogabi, the findings read as follows: that the DM has set aside an amount of 1.3 million for the Sondela Festival to inject economic activity within the district, and which in the main neglect the local artists. That is the main finding. The DM is renting 2 buildings. Included to this is 2 houses in the proximity of Barclay East, which are not yet fully utilized. Thirdly, the municipality has 26% water backlog, which is mainly in the Lundini area due to delays with Oria Rural Water Project. Fourthly, the VIP toilets are a health hazard in rural areas, since they are not fully serviced like septic tanks, which are emptied by the honeysucker when they are full. And lastly, the process of employing CDWs was halted by the department because it has noticed some appointed CDWs were not residing within the jurisdiction of the relevant LM. And the recommendations, I will touch 1 or 2, that the department must assist the municipality to ensure that the local artists are included in the festival. The second one is that the department must assist municipality to acquire or build building that will accommodate its staff and to refrain from renting, which is costing the municipality. And lastly, on the CDWs, we're saying the department must attend to all challenges relating to the employment of CDWs within the district municipality and resume the employment process of CDWs of the affected wards. On Sengu LM, Sine's findings as a committee that the municipality is owed by different government departments, which also includes national departments. Bayatyalwa apho municipal mphathiswa. The second one is that the municipality is neither the WSA nor WSP kwicala lamanzi, and the water-related complaints are always directed to the municipality. It is alleged that there are 2 councillors who remained in the employ of the state for being declared elected in 2021. Lastly, the MPEC chairperson has resigned and the person is currently with 1 member of the committee acting as the chairperson.
by that time. And on recommendations, one, that the department must work with the Office of the Premier to ensure all government departments pay for services that are rendered by the municipality. Followed by that is the possibility of devolving, as a recommendation, the water services and water services provisioning functions to the LM must be explored by the department, as this action has unintended consequences for the municipality. And lastly, the last one, that the department must assist the LM to ensure that it elects the chairperson of MPEC. On Walter Sisulu, findings: one, the placement of staff is not yet finalized as per the newly approved staff establishment. Two, the landfill solid waste site of the municipality are non-compliant with environmental laws, and this has led to litigation. Thirdly, the LM did not fully spend its MIG allocation for 2019-20 and 2021 and 21-22 financial years in succession. And the allocations were reduced. And the other important one is that the municipality had adopted the unfunded budget for 2016-17, 21-22 financial years. The other one is that the LM is owed an amount of 5.3 by various government departments and non-national as well. And the landela is that the LM, in a disclaimer audit opinion, 2018-19, yana qualified 2019-20, ya regressa 2021 financial year due to non-adherence to SCM procedures. And also, the last one is that the LM does not adequately investigate and deal with irregular expenditure, and the closing balance of irregular expenditure was standing at 66 million rands. And I take that as recommendations, we will be able to ukuzlandela, but let me go to general recommendation, Honorable Speaker, on general findings and recommendations. On the general findings is that the Joka BTM, Sengu, and Elundili LM have obtained an unqualified or clean audit reports. Indogeleyo esizikhanyayo ngayo, that the district roads are not properly maintained and there is no functional model to resuscitate the state of provincial roads across the district. Third findings that all LMs visited are willing to award 50% tenders to local SMMEs with a view of promoting the local economic development. There is an over-reliance on consultants for the preparation of the annual finance statements, and that is not adding value to the municipal finance with no skills transfers. And the last one is that the municipal debt to ESCOM continued to escalate, as Water Sisulu debt was 126 million in 2016 and is now currently standing at $500 million. And the three general recommendations read as follows: that one, the department must work out, that is COGTA, a plan with the assistance of AG to ensure that what is contained in a clean audit is translated to better service delivery through the auditing of performance information approach. The second one is that the department must engage the Department of Transport to come up with proper maintenance plan of
district roads, and also prioritize low-level bridges with the assistance of the Department of Defense. And the last recommendation recommends that COGTA must assist municipalities to ensure that the local SMMEs who wish to contract for goods and services will be subjected to a system which is fair, equitable, transparent, competitive, and cost-effective. Thank you very much, Honorable Speaker. Thank you so much, Honorable Luana. You had 3 minutes remaining. Yes, thank you so much. I think that was the quickest that we've ever had a tabling of the report. Community members, Bahlali, we are now going to first start with Walter Sisulu local municipality, and I will start with Ward 1. Patricia Kokota, I hope I pronounced that correctly. Can they line up? Can they please come? Patricia Kokota. I hope I pronounced that. Then the second one is Wandile Georgia. Which one? From Walter Sisulu. Tembinkosi Pongwana. Pumla Tia. In that order. If there are no people from Walter Sisulu that is on the list, then I will just go over to Sengu. Where are the others? Can you please come stand for us here? The names that I've called: Patricia Kokota, Wandile Georgia, Tembinkosi Pongwana, Pumla Tia. In that order. You will also introduce yourself so that we know who you are, and if you are representing an organization, specifically in your ward, then it is good that we also understand that. Over to yourselves. You only have 3 minutes. Actually, 2 minutes we should make it, no? You can ask 2 questions with 2 minutes. Can I just inform the members, you are going to have 45 people speaking today. 45 people asking questions, that's a lot. And each person will surely be having 2 questions. That means it's 90 questions that will be posed. So that is why we are saying 2 minutes. I will use my discretion if there is an issue. May you please proceed, ma'am, and introduce yourself? Okay. Mantabatel thuba ndizibulisele torhwana kwingqanga nentsibazayo. Lona uthethayo nguPatricia Qokotho kwa Ward 1 eFenrestad. Mandilibulele lithuba ndilifumanayo ndithi qabaqaba pha kuCOGTA. Ndizawuqala pha kwi-district municipality endikuthunyweyo phaya ewadini. Phaya kuWard 1 sinengxaki torhwana yokuba singabi amanzi akhona bakhona oku, kodwa indlela esiwafumana ngayo ayondlela ephilisa abahlali. Sinesikhalo ingakumbi sinelokishi ezimbini phaya ekuthiwa kuseTakalani kwakunye naseDonkerpoort, zibala inyanga zingenamanzi, kodwa siyaqonda uba sinawo umasipala esinawo okuthiwa iJogqabe ukusincedisa kweli cala lamanzi. Sisokola kakhulu phaya kwezalokishi ezimbini. EWalter Sisulu pha kuWard 1 ingxaki esinayo zii-ofisi ezingasebenziyo phaya, ingakumbi i-ofisi yezoluntu phaya, inantsika i-ofisi le yezindlu. Kula ofisi yezindlu akukho mntu okusebenzayo phaya, so ayikwazi ukuqwalaseleka ingxaki zabantu kwimicimbi yezindlu phaya kwaWard 1 ngenxa yemeko yokokuba uvalo lwezikhewu kwizikhewu ezikhoyo phaa kamasipala alwenzeki phaya kwaWard 1. Then ke ngoku siyacela ba ibe nothathelwa ingqalelo, ibe nojongeka loo ndaba leyo. Kunemisebenzi phaya ko-library, zindawo esifuna umasipala sincedise sijongeke nazo, ngoba e-library phaya kwaWard 1 naphaya ivaliwe, ayisebenzi, but isisidingo sabahlali kodwa ayisebenzi.
ngenxa yoba akukho luvalo lwezikhewu. Sicela ke ngoku ke ukhoktha kuncedisane ke neWalter Sisulu kwakunye neJoe Gqabi ukwenzela uba laa community leya ibe nokuncedakala kwelo cala. Ii-services loo nto yenza uba zihambe kade uyofika kubahlali. Loo nto sicelayo singuWard 1 sithi siyacela torhwana mayiqwalaselwe le ndaba yamanzi, mayiqwalaselwe nale ndaba yokuvaleka kwezazikhewu ukwenzela uba umsebenzi ube nohamba ngendlela erayithi kulo rhulumente esiphila phantsi kwawo phaya kuWard 1. Enkosi. Thank you so much. Nkosi ma. Second speaker. Tata, you have seen how it was done. Please stick to that. Thank you. Introduce yourself. If you are an organization, inform us. Stick to the 2 minutes. Thank you. Njabulela Somlom. Mna ndinguJames Meje. Ndisuka eWard 2 Walter Sisulu Joe Gqabi. Ndimele indawo kaWandile Georgia. eWard 2. Somlombo asinazinto zininzi eStainsburg rather than izizinto nje sizibalulayo kokuba zingumngeni yinto yesuwa phaya isuwa yapha ibloka oko and njengoba ibloka oko nje xa sisale ngxelo ke kubantu phethe lo candelo pha especially Walter Sisulu phofu ke i-competence phofu leyo kaJoe Gqabi district municipality hayi siphushwa from pillar to post ingade yenzeke loo nto yoba kulungiswe ukuphuphuma oko kwalosuwa and ke ngoyinto ewezi igqume amangcwaba abantu. Yabona ke ngoku isidima sabantu ke ngoku so sabantu babo abalela ukuthula siyehla xa kunjalo. Then esibini into amanzi eStainsburg maninzi siyawafumana sinangxaki namanzi kodwa indawo eziphakamileyo aziwafumani like iDongurpoort neGreenfields aziwafumana amanzi. Then omnye umngeni esicela okokuba sincedwe kwinto yezitrato. iStainsburg izitrato zayo zibugcwayiba kwanetha akuhambi nemoto umhlaba waphakela idongo sekudala ke oko mna ndikhona apha kwezi committee ndikhona nse-constituency office ii-complaints zezitrato zii-complaints ezingena on daily basis. Esicela ke torho inikwe ingqalelo into yezitrato kubekho kwalapho into yeblorho njengoba le mvula inetha kangaka nje eStainsburg iblorho eyohlula ilokishi endala nelokishi ekuthiwa yiZwide igcwala iphuphume imke nabantu baninji abantu mamka sisikhalazo eStainsburg eso even kubantu abaninji abatyelela la ndawo. Ndiyabulela. Thank you. Third speaker. Enkosi mhlale ngaphambili. Igama nguThembi Nkosi, ifani nguPhongwane. Ndimele Ward 3. Ndisuka kula constituency yeLFA Local Football Association. Ndithunywe ngabahlali ke ndizoraise ii-issues ezinye sazo sele ziraisiwe ingxaki ezifana namanzi, izitrato, isewerage. But the main esiqonda sikhala ngayo ngamandla i-supervision kumasipali kubasebenzi bakhe. Because ngelinye ixesha sifumaniseke ukuba siyazifaka ezi zikhalazo kumasipali, umasipala bathumela abasebenzi bakhe but bengabasebenzi abanyothayo abangawenzi umsebenzi. Loo nto ibangela kubethwe umasipala. Okwesibini i-employment. Intswelangqesho ingamandla kakhulu.
currently kudevelopwe isystem yokuba ngaba abantu mabafaka amagama wabo kwi-database yakamasipala even for unskilled labor, which is we don't understand uba umuntu umqasha njani through interview ezayotshayela estratweni. So ngezo questions sinazo ibe zi-street lights kumnyama kakhulu kwaba-3. As a result ezinye izinto ukurojwa kwamaxhegwazana nokudlwengulwa kwawo kuzenzeka because of ezonto. Sinesicelo ke se-youth desk because eWalter Sisulu sifumanise ukuba ngaba ayikho youth desk kula office kameya. As a result i-activities zabantu abatsha zikhetharishwa because ixelwa ngu-SPU and xa ufika kwi-programs ka-SPU azikho zi-programs zabantu abatsha. Eyokugqibela yi-issue eDanny Cravel esa stadium sapha. We have 2 international athletes. Lihlazo into yoba ngaba xa zifikile singabi nendawo yojima. One of them ngoku ufuna usenzela i-tournament but asiyazi uba sizawuyenzela phi. Youth activities asinandawo yokuzenzela. Besidla ngokwenza ke-tournament kesa stadiums sifake no-art and culture. Xa sifake u-art and culture it means noko ulutsha elininzi liyangena. Sibize nomama i-street vendors notata bazothengisa at least nabo bafake into ekhoyo but ezona senzeki because i-stadium yile imali yayo singayazi noba ibheke kweliphi icala na. Ndiyabulela. Thank you so much. Is there no one else that is representing Ward 4 from Walter Sisulu? No one else? Can I then call from Ward 5, Joseph Sefalane? Mandibulise kubaphathi bonke abalapha. Ngesingesi nidla ngomane nisithi protocol observed. So andiyazi ke mhlambi noba ithetha ntoni loo nto. Into endize ngayo apha ndinguJoseph wakwaSifalane. Ndisuka kwa-Ward 5. Almost izinto zethu apha ziyafana sizawuthetha into enye because pha i-challenges nayo kula area yethu sine challenge yamanzi siyawasokola kakhulu amanzi ka-Ward 5 so sinesicelo ke ngasike senzelwe idama. Meanwhile idama lingekho kube kusenziwa ke oJojo tank nisiprovide ngoJojo tanks. Secondly sine challenge yesuwa ide idlule apha esikolweni iphakathi emaruping esikolweni right now. Njengoba ndithetha nani ngoku iyahamba pha iyankcenkceza so ingaske ke uJogqaba asoloko ekhona asikhawulezele kulaa nto. Okwesithathu sicela i-old age home. Abantu bethu badala zintsuku zabo zokugqibela ezi bekufanele uba bayahlonipheka. But akho nenye old age home eBurgersdorp ezawa-accommodate abantu abamnyama ekhoyo ipha etown ye-Whites of which elokishini ke sinawo nathi amaxhewazana namaxhego afuna ukuhlonipheka. Because ke zinsuku zabo zokugqibela ezo. Thank you so much. Thank you so much. Can we give hands to the speakers of Walter Sisulu? We can clap for them. They've done very, very well. We will now go over to Sen, and I will start with Ward 1, Songisile Kwazi. Oh, I can't make that sound, but they understand. Then Key Philip from Ward 2. If that person is not there, then the next person from that respective ward can just be there. Then Mr. Manotwa from Ward 3. Then Tekanti Lamani, Ward 4. Zinjani Makatangana,
Ward 5, and Nomanzi, Malaysia, from Ward 6. The only female, is the second female. Do we have all of the speakers here? Ward 1, Ward 2, Ward 3, Ward 4, Ward 5, and then I'm allowing Ward 6 at least another female. If the respective person is not here, we can always accommodate another speaker from that respective ward. Because I've noted that in Sengu, that you have a number of speakers per ward. So it makes it, so we will choose from those ones to accommodate males and females. And am I only seeing males in the queue now? That's very, very disappointing. Is there one? I don't see a female in there. So there is no females from Ward 6, even though there are 3 names up there. Can you come, Ward 6? Is that Nomputuko Tabeni? Yes, we can allow you then to represent Ward 6. You may proceed, Sir Puti. Thank you, Speaker. We have been welcomed you as the host, Isinku, that must be emphasized on this mountainous and friendly small town. So Speaker, we will be brief as Ward 1. We are one of those who are in the valleys of Orange River, which is Ndofela, Walaza, Bigizana, Mpopo, Kimicha. We have been sent and asked you to please attend to these issues for your community as the Eastern Cape Legislature. The introduction of a stipend for our Amaduna, as they carry a lot of burden in assisting the headmen and chiefs in solving the communal issues. The assistance to ward committee members with airtime and data for better communication and accessibility, as we are living in the deep rural areas, which have scattered villages. So it's really difficult for them to communicate. We have 2 also CWP appointees who sat on the data in the office for 5 years without any contract and work having been appointed. That is the issue also that we are facing. Speaker, attend to this. It's becoming a serious issue. The term of office for the headmen, as they are not kings. If I still remember, there are some headmen that were voted after 1995-96. They are still headmen even today. So now they have taken that as kings. Kings are born than the headmen as they are elected. So we had to go back as this delegation and report, when is their term ending? We need that response today, please, Speaker. The access roads to the plowing fields. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Second speaker, Ward 2. You will introduce yourself, Tata. Molweni, lo uthethayo nguPhilip Key osuka eWard 2 eSinqu. Mandinibulise nonke ngenhlonipho, protocol observed. Ndingxamile nazi izinto ezisuka eWard 2 esicinga uba ziyi-burning issue esirhalela ke ukuzisondeza phambi kweenkokheli zethu. Ewe kona kuninzi okwenzekileyo, nkokheli must acknowledge that. Kodwa ke sinomcelimngeni kakhulu kwithuba lokuthengiswa komhlaba zingozi. Those are serious allegations, ndiyayazi, but bakhona abantu abaprepared ukuza ngaphambili bathi ewe thina sawuthenga lo mhlaba. Again kune issue serious. A Chinese guy kuba thina sibele nelisuthu. Illegally mining umhlaba phaya etele river
iza nawo apha edolophini lesanti ifike ithengiselwa abantu bakuthi apha ngaphesheya kwethu apha ngaphesheya kwegate lesingene kuyo itruck ibaleka each and every day ukusuka eTele ukuze apha edolophini uzothengiswa lo santi apha benza nezitina endicinga uba inoba mhlawumbi ikhona apho babhatele khona bona ngama-China ke lawo asipromote ke into xenophobic kodwa noko ayisiphathi kakuhle abamelwane bethu balapha eLesotho bagcwele kwezilali zethu siyawucela ke ukuba uhulumende wethu angenelele kuba ezinye zecases ze-GBV abatyholwa okanye abarhanelwa ngabo bantu baseLesotho. I think a week ago ugedengwe usisi osemncinci kabuhlungu ngumuntu othi uncuma naye waseLesotho akafumaneki namhlanje. Phaya ke kukwazenzele bane site umasipala uyasokola ukuzisa inkonzo because bakhe imikhukhu izindlu zixinene umasipala ufuna ufaka umbane ufuna ukwenza istrato akukwazeki ugcwele abantu baseLesotho undocumented citizens. Ndicinga uba xa ndizawuhlala sinalo mcimbi ke owamanzi amanzi wona afikelela kwezinye indawo but ke siba nomcelimngeni nini kuthiwe idiesel ayikho nini i-engine mhlawumbi iyaphukile zezo zinto ezo endizithunyweyo. Enkosi kakhulu. Thank you so much, Nkosi. Third speaker. Enkosi lo ke uthethayo kuGeorge Kamangcotywa kwaWard 3 izinto endizithunywayo apha kwaWard 3 malungeni nalapha phansi kokopter yiyokuba sicela into kokuba i-traditional leaders make zisebenzisane kunye nomasipala ngoba umasipala uyafika thina apha ezilalini kwakukade kusebenza bona babephuhlisa indawo zabo. Kutheni ke ngoku lento ucaba egqibeleni ngoku bona kubonakala bencedisa okhansila besenza i-development kwindawo zabo. Eseyithethiwe ke le yabantu abahlala umhlaba ngendlela engekho mthethweni kodwa babe besaziwa ngozibonda. Yonke indawo injalo sinesikhalazo uba make iqwalasele lo mcimbi. Siyacela kwakhona into yokuba ezinkosi zethu make zizame into yokuba zincede abahlali ngokulungisa ubiyelo lwamasimi basebenze kunye no-agriculture kukhona ukuze kukwazi uba kulinywe nokulinywa kwamahlathi imithi ezawuthi itsale imvula. Kaloku umhlaba ngoku womile. Sicela into yokuba ke mabancedisane kunye nomasipala amanzi wona ndoqo amanzi ezi injini azisebenzi tu sicela ukutsalelwa amanzi ezintabeni phaa emithonjeni apho sawuthi siphile khona. Siyacela into yokuba makusetyenziswane. Sicela into yokuba naba nozithetyana okanye onantsika amaduna ayasebenza phaa ezilalini kodwa umsebenzi wawo ubonakala ngathi abenzi into ngoba abancediswa ngaba abangentla kubo. Siyacela ke into yokuba masisebenzisane nisonke. Kaloku umhlaba wophucukile ngexesha lenkosi nozibonda kuphela engekho okhansili. Nkosi tata. Fourth speaker. Ndiyabulisa ngokuzithobileyo kakhulu nguWard 4 Thekanti Lamani. Ndinemicinjana endiyiphethe apha embalwa ngokuhlonipha ixesha. Eyokuqala yona ibalulekileyo sifumene into yoba urhulumente waba nesicwangciso so masiphathisane i-war rooms apho sibone into yoba ukusilela kwakhe kwenze into yoba zonke ndohlale zinomcelimngeni ongapheli zenza iyantlukwano phakathi kwabantu abasebenzela abantu kuba ungathi xa ukhangela ubone uba kusenesidingo soba makuqiniswe intsebenziswano kuzo zonke izinto ezisebenzela abantu ekuhlaleni umasipala kunye neenkokheli zemveli apho kumele bacwangcise kunye. Elandelayo into sinomcimbi ofbandakanyeka kuzo zonke izindawo umcimbi wamanzi
apho kufumaneke ba umasipala uthatha ixesha ukuphendula. Akuba ethe waphendula akazilandeleli zonke inkqubo ezithi zenze indlela okunikezela abantu. Lonto yenza into bayishiya abantu bekhala ngexesha kuthiwa uyikhona into ayenzileyo umasipala. Umcimbi wezindlu zangasese oqhutywayo kungoku kwindawo zonke apho uqhutywa khona awugqitywa. Kushiyeka kunemingxuma eyayigrunjwe ngelo xesha egqibele ibe lixhoba kwizilwanyana nakubantwana okanye abantu ekuhlaleni. Ayivalwa iitoilet azigqitywa ukwenziwa ngokwamanani beqingqiwe. Sinemcilimngeni wombane ogcwele kuyo yonke indawo. Kunendawo ke apha esizibandakanyayo oko kwaqalwa kwafika inkululeko ezingawaziyo umbane ezifana nenomlengana neDangerous Hook. Apho zaye zanikwa ithemba kwakhona le biodigester kunye ne-solar system engazange iqalise kwausebenza ezizinto ezikhoyo ngoku phaa ezingenzi into. Sinomcelimngeni omkhulu wezinike maxabiso apho sibona khona into ba urhulumente okanye amasebe wethu athembela kwibama kubekho ithenda ngeli xesha benazo izixhobo zoba bangawenza umsebenzi usaqala umonakalo. Ndingenza umzekelo kwisebe lezendlela apho ufumana ba indlela zonakala ikhona imitshini ekhoyo edepo kodwa kulindwe into ba mayide yonakale kakhulu kuzodwa xa kuyokhalwa kuthiwe imali ayikho. Uphuhliso lwamashishini akhoyo ekuhlaleni okanye xa kwelasebe lipha kwamasipala economic development sinqwenela into ba angaphucula indlela yokusondela ebantwini angenelele ezilalini ngokuyawuzama uyokujonga indlela zabantu abadinga uxhaswa ngenjongo zokuba sidala amathuba emisebenzi. Thank you, Tata. Thank you so much. Next speaker. Ingqanga nentsibazayo ndibulela ke nami ithuba. Ndungutata ke uMakhathangana eWard 5. Mzinjane Makhathangana kwiWard 5. Ndiyabona ke iWard 5 ibanzi. Andinawuchaphazela ke ndiyabona ke sisikhalo saseMpuma Koloni ngokubanzi umba wendlela. Andinabasangena kakhulu ke. Owona mba utshisa ibunzi kakhulu ingakumbi njengoba ndithe iWard 5 inkulu ingakumbi kwi-area kuthiwa kuseBlikana. Sinengxaki ezibonda phaa ezimbini. Andazi noba ndingatsho ngamagama kodwa ke iinkokheli zam zikhona apha oochief bayayazi loo nto. Izibonda zibini eBlikana kunesibonda esa-appointwa ngo-2009 esisebenza ngokuzinikela kodwa sibe singasondeli phaa kulaa mitshini ikhupha imali usuka ngo-2009 kangangokuba abahlali baseBlikana ngo-2020 ngoFebruwari sathe sathatha iphulo lokuya eBhisho apho zikhokelwa khona inkokheli kwiofisi katata uGwebindlala. Ngoku siyavuya isishayamthetho kasilapha ndicinga uba mhlawumbi sawucela ukuncediswa ukuba ilele phi le nto le appointment letter kaJanet nokuphumla nondabula. Nguwo umba otshisa ibunzi kangangokuba njengoba zizibini ezizibonda kude kwande nento yobusela izitempu kugxivizwa ngapha nangapha. Asiyazi basawusa eyiphi enkosini unanamhlanje izibonda zibini eBlikana sifuna isishayamthetho singenelele sisincedise. Ndiyonqena ukwanda kakhulu egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. Oh, Nkosi Tata. The last speaker from Ward 6, Mam Tabeni. Ngqangane ntsibazayo lo uthethayo nguNompucuko Ntabeni kwaWard 6. Ndithunyiwe ke phaa nguWard 6. Ndiziva ndingenakwazi ukuthula ndingayithethi umcimbi wendlela ngoba uyasihlukumeza kakhulu kunzima kwa ukuza apha edolophini. Indlela le ibingathi khona into eshukumayo indlela ukusuka apha eStagsprate ukuyophelela eMlamli but asibaboni abo bantu khona uyenzekayo. Indlela engena apha ekuhlaleni apha ezilalini akukuhlanga kakhulu. Siyacela into mama sibonelelwe
kuba nzima kakhulu into yoba imoto mazihambe phaya ngaphakathi ekuhlaleni. Sicela into yoba sifakelwe ii-colberts, sifakelwe ii-bridges ezazifakiwe ngo-2006 sezimile ingca ngoku. Sekubonakala ngathi akho nto yayenziwe. Siyacela into yoba mayijongwe loo nto leyo. Indlela esuka emajuba kufeyana ukuyotsho entyinindini kunendawo phayana engasesikolweni sasevusisizwe kuzawuphela kwa indlela ebheka eBlikani. Sicela iqatshelwe laa ndawo kuphelile ngayo. Umba wamanzi, amanzi awekho, awaphumi total. Asifuni noba sibe sisithi endaweni ethile kwathini amanzi kwa-Ward 6 awakho. Enye into esiyicelayo singu-Ward 6 sicela ii-toilets, amanzi nokufakela umbane kula manxiwa amatsha. Siyakhula kaloku. Ngoku amanxiwa aya esanda ngoku siyacela into yoba masifakele umbane. Ii-community halls ezazenziwe akuzange kwagqitywa. Uba ungaphakathi kwi-community hall yasemajuba intlanganiso kuyanyanzeleka into yoba mayiphele phakathi ngenxa yemvula uba sivane akho nto eyisilingi egqumayo into yoba noko ingxolo mayingabikho kakhulu apha ngaphakathi eholweni. Sicele ke ngoku ukulungiselelwa i-sports grounds sifakelelwe ipali for abantu abatsha. I-ward committees zethu ziyakhala kakhulu zithi noko umcimbi wepokoto, umcimbi wemali incinci kakhulu. Umsebenzi abawusebenzayo ungentla zincinci kakhulu imali abayifumanayo. Bayacela into yoba mababonelelo ikho enyuswe. I-project ka-CWP ayikho kwezinye ilali eMlamli nase-Hillside. Ezinayo nazo ziyacela into yoba mazike zithi ukunyuselwa kancinci apha epokotweni. Siye kumcimbi wemali yepali ka-MTN noVodacom esingayifumani kakuhle ingcaciso into yoba kwenzeka ntoni. Kaloku laa mali ndiqinisekile into yoba ibingenzelwanga into yoba mayihlale ezibhankini zeepokoto zobani. Ibiyenzelwe into yoba mayisebenze. Enkosi. Nkosi ma, thank you so much. We will now, I hope the technicians are ready. We will now link up with Sonwabile Hall in Lundini. If we can just get the questions posed by the community members. I can't see from the side, but I'm sure on the screens. Is there any indication? Just give us a minute or two so we can get an indication. Seemingly, we have a challenge with the audio coming through from the link, or the video. So let's proceed then. We will allow those questions possibly to be posed later on when we will allow and make exception for Ilundini in any of the other reports so that their questions can also be flighted. But I think we already have 11 speakers that have spoken thus far. So we will allow the MEC to respond for 30 minutes. You have 30 minutes to respond to all of those issues. But I am also noting that we have a question that have been there for Desrec, and then there's a lot of the roads issues, possibly the MEC
for transport can also just, if he's got anything to add. I know that there was a question for human settlement, but it can be responded to when they respond tomorrow. So they must incorporate those questions. And then there's also a question for Dr. Da in terms, perhaps those MECs can take, make use of the opportunity that I will be giving them just to briefly respond after the MEC of Kokta has responded. Can you just come to the podium? Thank you so much. They've just reminded me you've got 15 minutes, MEC. It's the community members that's got 30 minutes. So I must also give other MECs just an opportunity to respond. Thank you very much, Honorable Speaker. Greetings to you. Greetings to members of the Executive Council, members of the Legislature, honorable traditional leaders, honorable mayors and speakers from various municipalities. Greetings to our people, abantu baseJoqabe. Ndiyanibulisa kule ntsasa yanamhlanje. Imibuzo ke ebuziweyo esuka komasipala apho i-standing committee besisenza i-oversight khona. Okokuqala umbuzo umalunga ne-Elundini municipality ne-recruitment okanye ukuqeshwa kuka-CFO okanye igosa eligcina imali kamasipala. Lo msebenzi we-recruitment sesiwuqalile already phaa eLundini. Into esiyilindeleyo ngoku si-screening report esizawucacisa into yobana ingabe aba bantu bangene kolu khuphiswano lokuqeshelwa lo msebenzi ingabe banerekhodi ecocekileyo na ezawubonisa into yobana bakulungele usebenza kula masipala. So silinde loo nto kuphela ngoku. Okwesibini, i-security services eLundini zibonakala kula tender ziqashwe ngayo, zibhatalwa kakhulu. Sithe ke xa sibonisana nala masipala sathi kufuneka balindele uba le tender iterminate, but they have a right uba mabaxoxe nale service provider on the costs zo provide security in that area. But once iphele la contract, kufuneka benze sure uba ukuba kufuneka kucreatwe imisebenzi yobana kuqashwe ulutsha luprovide la security, loo nto mayenzeke ngokukhawuleza in order to try and fight unemployment. Ukonakaliswa kwe-sewer plant eTlokweni, eMount Fletcher. Umasipala uyivulile icase yokokubana abo ba-damage infrastructure karhulumente ezisa inkonzo ebantwini kufuneka baphandwe babanjwe, because ukonakaliswa kwala plant kwenze uba salahlekelwa imali engange-9 million. Kumcimbi
wokubhatalwa kwenkonzo ngamasebe karhulumente ebangela uba umasipala atsalele emva ekuqokeleleni imali. Loo nto ke siyinyanga ngokokubana every quarter kukho iintlanganiso esizikhokelayo silelisebe ezenzelwa into yobana onke la masebe angabhataliyo kufuneka akhawunte uba kutheni engabhatali imali zoomasipala, ngoba loo nto ibehle yenza uba oomasipala bangasebenzi kakuhle kuba kusoloko kukho le mali ityalwayo. Kumcimbi wokokubana iLundini iza kwahlukana nemali engange-4 million ngenxa yoba ingakwazanga ukuyisebenzisa ngokwemiqathango karhulumente ethi ngoDisemba kufuneka ube sewuspendile okanye sewuyisebenzisile umyinge we-40%. Now ingxaki ke ngoku imiqathango karhulumente ithi ukuze ukwazi imali uyijula ngaphambili kunyaka olandelayo uyiphosa ngaphambili roll over. Ukuze ukwazi ukuyenza loo nto kufuneka uba i-administration le kamasipala ibe igcwele, unaye umphathi masipala ongu-MM, CFO and all the directors. Ingxaki ke eLundini akekho u-CFO. Xa ungenaye u-CFO awukwazi ucela ku-National Treasury uba makayiphose ngaphambili le mali ingalahleki. Ngenxa yosizathu ke kunzima uba la mali ihlale phaa eLundini. Yile nto kubalulekile kuba kulo nyaka we-decisive action kufuneka ispendwe imali ngokukhawuleza ngomasipala kwixesha lohlala emaqandeni. Siyagqitha ke siya kumasipala waseJogqabi. Umasipala waseJogqabi kula Sondela Festival apho kubhajetwe imali engange 1.3 million. Ziyakhala ke i-local artists kunye ne-local service providers uba aziqeshwa xa kusenziwa la Sondela Youth Festival. Siyayicela ke le nto into yobana i-supply chain processes sincede kwenziwe sure uba local service providers do benefit, especially if they meet all the qualifying criteria. Umcimbi waseJogqabi wezakhiwo ezimbini ezirentwa ngemali enkulu. Icebo lethu neJogqabi kukubana ukuba ziyakwazi uba umasipala azithenge eza buildings makwenzeke loo nto, but loo nto izawuxhomekeka ekubeni kho kwemali yokwenza oko. Umcimbi wamanzi asashotayo njengokuba bebesitsho abahlali apha uba kwezinye indawo amanzi akakho. Apha ngenxa yoba uJogqabi esebenze kakuhle kulo nyaka mali malunga nokusebenzisa iMIG, Municipal Infrastructure Grant, loo nto yenze into kokubana simqwalasele uba asinawumnika enye imali simongeze akwazi uba athathe inxaxheba yokuba azisuse ezi backlogs zisashiyeke zingu-26%. I-VIP toilets ezigcweleyo phaa ezilalini sicebisene neJogqabi into yobana kufuneka bazame into yobana because ii-honeysuckers azifiki kwezi ndlela zimbi phaa ezilalini, kufuneka bazame usebenzisa ii-chemicals. There are chemicals ezi-tried and tested ezinoko imali eziyibizayo ayikho nkulu kakhulu. Loo nto ke yenza into yobana xa usebenzisa i-chemical ukwazi ukukhatha ii-costs. So sithi mabaconsiderishe loo nto iJogqabi District Municipality.
Umqeqeshwa kwe-CDWs kulonyaka mali siya kuwo sizawujonga siuqaphele lo mcimbi we-CDWs. Ingxaki nje besinayo kubana kuhlahlo labiwo mali ukusukela ngo-2020 nge-COVID i-department iye yaphungulelwa kakhulu kuhlahlo labiwo mali ayakwazi ke ngokuqasha bonke abantu kufanele sibe nabo. Ngenxa yaloo nto ke kufuneka siyofinca ibotyo ku-acting premier nongumphathiswa wezezimali uba akanawukwazi usangezana, kodwa ke imali iyaziwa nguwo wonke umuntu uba ayikho. Endijongile nje undijongela uba sesala ndingekayigqibi noyithetha le nto ndiyithethayo. Sinqu municipality ngokunjalo isenqu nayo kwaba bantu bayityalayo ii-departments karhulumente senze njalo ukuba sibadibanise singu-treasury nokhokta nosalga sidibanise onke la masebe karhulumente ndawonye akwazi uba abhatale iimali zoomasipala. Akho xesha lodlala ngoku, sithunyiwe kufuneka senze lo msebenzi ngokukhawuleza. I-Water Service Authority, Water Service Provision, lo mcimbi wamanzi nokubana la manzi enziwa i-district okanye enziwa i-local, kukho ingxelo elindelekileyo ezawuziswa kumphathiswa kakhokta ezawuthi sesiphi ngophi umasipala olungele kakuhle ukuba makadilivarishe iinkonzo zamanzi. Umcimbi we-councillors ezimbini ezithe za benefita kwimisebenzi ebeziphangela kuyo zathi zakufika kamasipala zaphinde zaqhubeka za benefita pha. Investigation ikwinqanaba eliphambili. Loo nto ke ithi once siyigqibelo investigation we will then present it to the municipalities, sizayizisa apha sixoxe sithathe isigqibo ngaloo nto. Technical services staff member urhwaphilizo Honourable olwenziwe MEC, yi-technical. you've got 3 minutes remaining. Thank you, Honourable Speaker. Technical services, urhwaphilizo le-technical services esenqu. The investigation phaya siyayiphanda la mcimbi at an advanced stage, soon sizawugqiba la mcimbi. MPEC chairperson wasesinqu othe waresigna were currently facilitating the appointment of the new chairperson of MPEC. Walter Sisulu, placement of staff Walter Sisulu, umcimbi ke ukudala uthatha ixesha lona kodwa ekugqibeleni bade bawugqiba ngoku i-placement. I-landfill site engasebenzi kakuhle pha nengekho mthethweni siaplayile uba mayivalwe la landfill site, and then the advertisement has been made in order to close that landfill site so that we've got a completed, a compliant waste site. Nalena ke ise Beggarstop. I-environmental impact study has been done. Ukuba nje siqashe siyigqibe impact study emva koko kuzomiliselwa i-compliant landfill site eBeggarstop. Umasipala khange aspend i-MIC funding 2019-20, 2020, 2021 and 21-22. Okwangoku i-performance yakhe kule currently it's at high level, but performe kakuhle such that ngabanye bamasipala esibajongileyo ba singabanika ulongezo lemali ngenxa ye-performance. But those financial year, they were in a crisis. But i-department, i-directorate yethu isebenza nabo, but ngoku sisebenza uba mabafumane. Xa usebenza ngokuncama, uyisebenzisa kakuhle imali karhulumente, siyakongeza. So masipala ikubo intyori uba mabakwazi uyisebenzisa le mali ngokukhawuleza. Adopted an unfunded budget bakwi 139, section 139 intervention where they have to do a recovery plan, and the department net treasury are working together to ensure that bayancediswa kuloo nto uba ibudget yabo mayibe yi-funded budget.
Umasipala uyatyalwa zi-government departments silandela ngobana quarterly sihlala nabo uqiniseka into yobana le mali ityalwa zi-departments iyabhatalwa. I-disclaimer of audit opinion, Auditor General ufike phaa wathi akakwazi u-express opinion eWalter Sisulu. Into esiyenzayo ke sisebenza nabo uba masiqiniseke uba la transition of two municipalities does not affect them going forward. What we need to do is to clear all those balances banazo zisuka kwabamaspala. Once we do that, then that municipality will be able to account. Honorable Speaker, the matter of irregular expenditure of 66 million, MPEC is investigating that, and we're also training them, and internal audit of our department is also involved to assist to determine exactly how did that irregular expenditure go about. On general, Honorable Speaker, the unqualified clean audit, the department will also within the policy environment support these municipalities and ensure that we jack up Walter Sisulu so that idlala kunye nabanye ontanga bayo ingahambele emva, and then we've got 100% clean audit in Jogabe. Roads that are not properly maintained and lack of a functional model to resuscitate the state of provincial roads across the district. The Department of Transport will be engaged in that respect, Umkabane, so that Lendo no MEC for transport, and try to ensure that district roads are in a good state. But we know that the state of disaster has actually led to the deterioration of our roads in the whole of the province, not in Jogabe alone. And therefore, a mechanism to try and develop a new system that will be more sustainable as it relates to roads is very critical. All municipalities that were visited are willing to award tenders to SMMEs. It is our view as a department that we need to promote a developmental supply chain system which will focus on the people that have been previously disadvantaged. There is an over-reliance on consultants for preparation of annual financial statements. We're working with the Department of Treasury in the province to ensure that we build capacity and that we also ensure that municipalities do not get heavily taxed through these VAT recons that are being done by private companies that end up costing huge sums of money. And the South African Revenue Services is also working with us to support municipalities to do a better job. Debt to ESCOM continues to escalate, especially in Walter Sisulu. It is now $500 million. Honorable Speaker, we're working on that and we're engaging consistently. And kwazanga ke uziphendula questions from the public. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. Can I possibly, I've noted that the MEC has responded to issues of roads, but I am just using my discretion. Perhaps just give a minute or two for the MEC of Roads and Transport, where you are sitting, MEC, perhaps just shortly to respond to issues, followed by DESREC, followed by Social Development, and then by Dr. Da in that order. And you are sitting nicely in order, just there to quickly respond to a few of the issues that have been raised. Thank you so much. Yeah, thank you, Honorable Speaker, Executive Legislature, Acting Premier and members of the Executive Council, amalungu omthetho xa wonke, abantwana begazi, inkosi ezikhoyo apha, HODs, DG HODs ezikhoyo apha, General Kupiso, the Public Service Commissioner, amagosa phezulu akhoyo apho mayor, executive mayors, wonke umuntu okhoyo apha nabahlali molweni. Uxa wami sewenzile amagqabantshintshi kodwa ndifuna uthetha ngale ndlela i-Sextus Parade.
Mlamli Road ethe isenziwa aya ngenxa ye performance kunemigaqo nkqubo ke contract esayinwayo xa lamntu uqeshiwe angenzi kakuhle iye iqwalaselwe ngokokutsha icontract kunyaniseka ubana lena ke contract iqwalaselwe ngokokutsha yiyo le nto kubangela uba kube kucotha nje bandithetha nje nawe basentlanganisweni kule veki ezayo uzabe uqalisa umsebenzi phaya kule ndlela yaseMlamli then le idibene ne imajuba eza road culverts ziza kwenziwa nazo phaa kuFebruary okwangoku abantu abenza lo msebenzi bayagqibezela phaya elundini gqiba kwabo phaya bazazokwenza phaya emajuba kulaa ndlela yasemajuba ndiyatsho ke linene elitsho kugxa wam ubana ingxaki yendlela ikhona kodwa ke siyazama nofumana uba sifumana ungenelelo nemali eyongezelelekileyo kwizwe lonke kule nto idibene ne-cross border crimes eyenzekayo General Khuphiso ulapha HOD mapolisa ulapha we've taken note You will of respond those. to the crime tomorrow when you're dealing with community safety or Oh. report. Kosi, MEC, Desrek, MEC Konsiwe. Enkosi kakhulu somlomo mandibulise kuwe ndibulise amalungu onke endlowiso mthetho abaphathiswa nonkulumbuso obambeleyo ndibulise andivakala ndibulise apha endlini bonke ke inhloko zamasebo HOD omeya abalapha bomasipala bonke balapha eJogqabi amagosa karhulumente kunye nabahlali bonke balapha eJogqabi molweni bethuni ndimamele ke somlomo ukuba kuthethwe ngestadium esingakwazi ukudlaleka ngenxa yesimo saso silisebe ke into esinokuyenza kukudibana kunye nomasipala sihlale naye phansi kuba kaloku istadium sipha kwamasipala sibacacisele ngoba imali le bayinikwa lisebe kufanele ba bayalungisa okanye benza istadium ukuze ulutsha lufumane indawo zokudlalela siyawuphinda siyilungise kakuhle lento yabantu abathi khange baxhamle xa bekukho isondela youth festival eJogqabi abangabalapha sizoyiqwalasela ke loo nto ke siyijonge uba umonakalo lo uye wandawoni ngoba sayithatha isisigqibo sokuba xa umsebenzi ulapho okanye sine-festival kuloo ndawo kumele ukuba abantu abenza umsebenzi okanye oosomashishini abancinci abakhulayo ibe ngabo abazawukwazi xa bekwazi bamithe ii-requirements okanye befanelekile xa bechongwa lisebe ngokomthetho karhulumente ndiyabulela kakhulu Enkosi somlomo mandithi iprotocol yonke ndiyayi-observa kubahlali balapha eJogqabi. Can you just give more volume, MEC Fanta? Oh, okay. Thank you, Honorable MEC. Enkosi somlomo ndiqaphela wena nesigaba sakho sonke i-members of parliament iipati zonke ezikhona apha abahlali inhloko zamasebe ndiyabulisa ngegama elihle lenkosi enguYesu Kristu. Question yeya kwa-Ward 4 eBurgerstop about old age home. As a department ke phathina eWalter Sisulu subsidize about 3 old age homes. Ngelishwa ke asikhavarishi yonke kuyanyanzeleka uba abahlali baphinde baedishe imalanyana phaya. Loo nto yenzeke kungabikho lula kuba sibafumane as a result abakho baninzi abantu. Kodwa sinayo isenta eBurgerstop eStainsburg sinayo eMalitswayi. So urhulumente uyazama kodwa ke ngenxa yemicimbi yemali siyayinothisa ke lesi sicelo soba abantu bethu abadala siyabazi bayahlukumezeka bayayifuna i-old age home kodwa ekugqibeleni asithandi ncam abantu bethu basuswe apho bakutshane khona
ngase kube khona abantu abazakwazi ukubanceda kufutshane namakhaya abo. Abakuthandi kakhulu ususwa, bafuna ubhubhele emakhaya. Kodwa ngenxa ye-gender based violence yoba behlukunyezwa kuyanyanzeleka bathathwe. Siyayiqaphela ke kodwa zikhona ke i-old age home ezikhona phaya azonelanga, siyinotisile loo nto. Enkosi. Thank you so much, Honorable MEC. Honorable MEC Peters. Enkosi Somlong, ndibulise kuwo namalungu onke alendlu yowisomthetho. Ndibulise bonke abahlali abakhoyo apha eSenqu. Somlomo ebezivelile into evela kwa Ward 2 eSenqu, inkosi ezithengisa umhlaba. Ngokusebenzisana nelisebe lika MEC Williams nesebe lika National elililo elidilishana ncakasana nomhlaba ngokusebenzisana nesebe la local government elikhokhelwa ngu-MEC Williams kunye nesebe lika Ndlunkulu elililo elijongene ncakasana nento yemihlaba. Siza kuyilandelela lo mcimbi walapha kwa Ward 2. Ezolimo likhona igosa lesebe uDeputy Acting Regional Director, sizayilandelela aba bacela ukuncediswa ngezolimo apha kwa Ward 2 eSenqu. Kuleyo limo lwamahlathi siza kulandelela kunye nesebe lika National elidilishana nokulinywa kwamahlathi. Enkosi Somlomo. Thank you so much, MEC of Dr. Da, MEC Peters, for those responses, and to the MECs that have actually responded to that. We really appreciate you thinking quickly on your feet. I think the community has come out here today to get responses to their questions. I will now call upon the Secretary to read the second order of the day. Presentation of the report of the Portfolio Committee on Economic Development, Environmental Affairs and Tourism on oversight visits to projects funded by the department around Joe Qabi District Municipality. Thank you so much. Honorable Ndamase, you have 15 minutes starting now. Members, you can do better than that. The morning has just started, it's afternoon now. Somlomo obekekileyo wendlu mandikhahlele wena kuqala kunye namalungu alendlu yowisomthetho ahloniphekileyo. Inkulumbuso ebambeleyo kwakunye nabaphathiswa bayo. Into zogade omnyama gutsha kuyavunwa. Khangela ngokumamanci ukuba mpofu xa ikhona apha ndikhangele yena uba undawoni. Ndibulise zonke inkokheli zemveli ezikhoyo apha, isifundisi esikhoyo, amagosa karhulumente. Zikhona into zomanda phaa ngasemva, noomama bomama kwakunye nento zoomajeke zikhona apha namhlanje. Umzi waseJoe Qabi uphela. Omeya abakhona apha bekhokhelwe ngumeya lo wesithili kwakunye nawo onke amakhansela akhoyo ayinxalenye yale ntlanganiso. Mandithathe elithuba lothi molweni. Kuba bendikwazi ubuwa bendizawuthi rhutsong. Kodwa ke kuba andikuchani kakuhle. Kune cooperatives okopoletyeni ebesize kubo apha abaxhaswa ngemali esuka kwela sebe elikhokhelwe ngumphathiswa uMvoko. Kodwa ke esebenzisa iagente yakhe ekuthiwa ngu-Eastern Cape Development Corporation athe anikwa imali apha. Abakopoletyeni ke sikwaze ukuya kubo baba bathandathu kuphela. Owokuqala kuthiwa yiGedlu Mhlanga Youth Co-op. Ndiyakroka ke kuba kunoba
into kavuthela ipha kula PVA kuba uselundini lowo ucorporation endithetha ngaye endithi igedla umhlanga youth cooperative ipha kwilali ekuthiwa yiAphanqaqa elundini local municipality eyona nto ijongene nayo ke zezolimo ilima imifuno okhaphetshu nospinach nabanye eyona nto ibalimayo pha imvaba fund epha ku-ECDC ithe yabathi gidli nge-500,000 rand yonke amakhulu mahlanu amawaka sisizumbulu esi abasinikwe pha ayingo-department yedwa loka honorable Mvoko othe wancedisa ke kula co-op iphaya la masipala waselundini unelakhe igalelo lenzileyo pha iJoe Gqabi district municipality nayo inikezele pha elasebe lijongene nokulima likaManyawuza nalo likhuphile pha kanti nala agende yelasetyana okanye elasebe lipheleleyo elikhokhelwe umama uStella Ndabeni uSida iSmall Enterprise Development Agency nayo inako ekukhuphileyo pha kwanala khai Mthatha Khai Fresh Produce Market la mariki pha eMthatha inalo uncedo elunikileyo nalo pha kula corporation wotata uvuthela kunye nabanye kunezinto ke esiziqapheleyo esithi ngowalapha endlini zi-findings kwezo findings sifumanise into kokuba la mihlaba esebenzela kuyo le co-op kuba imihlaba eyohlukeneyo ekwilali ngelali ayikho ndaweninye eza hectares zingaphaya ku-120 abalima kuzo Manyawuza indlela ezi zikamasipala i-access roads zimbi akufikeleleki lula kweza ndawo ngokwahlukana kwazo okwesibini enye into esiyiqapheleyo intoba umpompi lo abawusebenzisayo ukumpompa amanzi awuqhubi kakuhle ke ngoko uchaphazele indlela abavelisa ngayo okwesithathu siqaphele into kokuba izixhobo ezi zokulima usebenzisa oomatshini abazidumelayo abamanga kakuhle kwelo cala lezixhobo okwesine le co-op isafuna into kokuba incediswe ekukwazini okokuba imveliso leyabo bayibeke ngokwezintlu zayo bakwazi futhi nophinde bakwazi ukuyibopha lento okuthiwa yipackaging ukwenzela uba bakwazi ukuyihambisa nokukwazi ukuyinombola bayinike i-branding izokwazi uhamba emarikeni kwakhona okwesihlanu saqaphela into kokuba abanayo indawo yokugcina lento okuthiwa si-storage yokugcina le mveliso abayenzayo kwakunye nezixhobo ezizabo abazisebenzisayo ukuvelisa ezinto ndiqaphule nje ezo findings zanhlanu zilishumi zona uzazifundela pha kwireport okwesibini ke sijongane nezindululo nazo ndizawuthatha zibe zihlanu kuba ndisonga ixesha ezijongene nalo mcimbi wasegedla umhlanga sithi ke isebe eli qho ndisithi isebe ke ze nazi into yoba nditsho elasebe lakwa-economic development likatata umlungisi Mvoko ndizawuthi isebe qha xa ndisitsho ngokubheka phambili apha kuni ke siyayazi uba likhokhelwe ngugqirha uMbotho lilo endizobe xa ndisithi isebe nditsho lona sithi ke malinxibelelane kwakunye nalo masipala wedistrict ukwenzela into yoba bazokwazi ukusondelelana nokulungisa le ngxaki yeza access roads kanti nalaa nto kaNqatha njengobilapha asiyichasanga ubingangenelela pha kuba nayo siyayazi uba iyayithanda into edibene nokulungisa indlela isebe kwakhona sithi malinxibelelane nala masipala waseLundi kwakunye nalowo district ukwenzela into yoba balungise laa mcimbi wokuphampa amanzi kuba ilundini kutshiwo uba incedisile pha ukuqinisekisa into yoba kukhona indlela yokwampompa lawa manzi sithi kwakhona elasebe lezolimo malincedise kaloku ukwenzela into yoba kuphuhle ukulima kusalinywa ngenkabi ngoku makube kumatshini odumayo ukwenzela into yoba ikwazi ukwenzeka laa nto iphuhle sithi isebe kwakhona malize lithi thaca apha phambi kwethu njengekomiti isicwangciso abanalo
lokuqinisekisa indoba i-processing ne-packaging yenziwa ngokukuko phaa kuba banazo ezo zakhono zokuqinisekisa intoba bayancedisa kulo mcimbi. Sithi kwakhona isebe malincibelelane nelasebe lolimo kwakunye nala arhente yalo ekuthiwa yi-Eastern Cape Rural Development Agency kwakunye no-ECDC lo ukwenzela intoba bancedisane ekufuneni izimali zokwenzela intoba kukwazi ukwenziwa iziko lokugcina imveliso ayizuba imveliso ezawugcinwa yapha kuphela xa selikhona lo ndawo ukwenzela intoba bakwazi uyazi intoba ibaluleke kangakanani lento yoyigcina into xa ungasikuvuna umbona egadini sowuhambisa ixabiso lizawunyuka ngexesha elithile kanti ubuya kwazi ukugcina uzawukwazi ukwenza lonto ukwazi ukushishina ngokusemgceni. Sawugqiba saya pha kwi-cooperative yesibini ilapha eStakespruit yona kuthiwa ijongene ne-recycling. Andiyazi ke ngesihlubu bi-recycling ukuthini kodwa ke basebenza ngenkunkuma aba bantu andithuki xa nditshoyo yindlela abasebenza benza imali ngayo inkunkuma pha. Ilapha ke kulo masipala waseSenqu yona kwaye ijongene nokuqokelela ihambise inkunkuma ukwenzela intoba iyokwenziwa itshintshwe yenze ezinye izinto zininzi izinto ezenziwayo ngenkunkuma xa seyilungisiwe. Kwakhona le co-op ijongene noba iqokelele isote ihambise inkunkuma around apha eStakespruit. Imvaba ke nabo ibathe didli nge-500,000 yonke ngo-2021 ukwenzela intoba bakwazi ukuthenga ilori bakwazi ukuthenga kwakunye nezinxibo ezokubakhusela xa besenza lo msebenzi wabo kwakunye nokuncedisana nokuqhuba olushishino kuba ookorporatyeni ngamashishini. Umasipala ke waseSenqu ubathengele i-forklift i-baling machines ezimbini bazithengelwe leli sebe lakwa-agriculture kwakunye nelasebe elijongene ne-trade and industry kwakunye ne-competition. I-baling machine ke ndawuphinde ndilifumane ithuba loyicacisa kodwa ngumatshini othi usebenzise ukuzidibanisa le nkunkuma yakho ibe ngumqulo omnye. I-co-op le inamalungu asibhozo ababini ngabalawuli abathandathu baqeshwe ngokusisigcina. I-findings esinazo zaphaya kula co-op intoba iSenqu besithembisile kaloku intoba sizawuyisusa kulaa ndawo ikuyo la cooperative bayise kwindawo ezawukwazi intoba bakwazi ukulawula into edibene ne-waste yonke yalo masipala. Siyacela ke ngoku intoba mabanxibelelane kunye nesebe eli ukwenzela uba lo msebenzi wenzeke. Enye into esiyifumanayo intoba kukho ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwamalungu la kakorporatyeni. Esikokayo ke ngoku intoba yenziwa kungaqondi igalelo lomntu ngamnye apha phakathi kwabo. Kwakhona siqaphele into kokuba izakhono ezi zokuphatha izimali ziyalabalaba kula cooperative. I-cooperative le la baling machine ebendithethe ngayo ayisebenzi yonakele kubalwa ke ucaleka nocentane phakathi kwabo nomuntu ebekufanele uba uyayilungisa. Iziphakamiso esinazo kulo yonke le report nangona singakhange sazithetha ngazo zonke i-findings ebesizifumene pha intoba umasipala lo waseSenqu makancedise kaloku ukuqinisekisa intoba iyasuka kulaa ndawo ikuyo ayikho ntle yona laa ndawo bakuyo. Okwesibini isebe kwakunye no-ECDC mababe neplan abayizisa kuthi ukwenzela intoba sibone intoba banaso na isicwangciso sokubaqeqesha aba bantu bayila cooperative. Kwakhona isebe eli sithi mabaphinde basubmite iplan ethi bazawubaqeqesha njani ukuba babe nazo ezakhono ebesithe zisilele pha ngasentla. Kwakhona isebe kunye no-ECDC sithi mabangenelele pha kulaa ngxaki yala baling machine ingabi imeme nechikwa laba bantu bapha kuphela mabancediswe ukwenzela intoba izokwazi ude ifumaneke bangenzi enye into. Eyesithathu i-cooperative yi-LH Diamonds. I-LH Diamonds ishishina
ngempahla zikanokutsho ngempahla ezibizayo ungabona pha ku-honorable Duba uba unxibe yona ngokwalapha i-LH Diamonds ipha e-Lady Grey nanguya i-LH Diamonds ipha e-Lady Grey ekhwezi naledi kula masipala wasesengqi ijongene nomcimbi wokwenza impahla ezibizayo imvaba fund ibanike R485,000 485,000 ngo-2018 ukwenzela into yoba bandise laa ndawo basebenzela kuyo bakwazi ukuthenga oomatshini bokuthunga bakwazi ukuba neetafile babe nale nto endingathi ke honorable Mvoko noba uthe wena ngonodoli ngenxa yokuba ungazuyazi kakuhle uba kuthiwa yintoni ubuthe njengonodoli aba kunxityiswa bona ezampahla uzobe uyichanile leli gama uzolibona phaa kwiripoti le co-op le iyayimela kakhulu le district kuyo yonke imicimbi enento kwenza nenkcubeko yethu kwakunye nazo zonke ingingqi okanye izigaba You've got 2 minutes remaining, honorable member. Yho masishiyeke i-LNH siye kwizihlwele zamaqwathi nayo izihlwele zamaqwathi zishishina ngenkukuma ingxaki ke abanazo pha esifuna zijongiwe into kokuba bane forklift engekafiki nangoku kodwa seyabhatalwa okwesibini ba renta i-6,000 yonke kulamhlaba bakuwo inyanga nenyanga into esiziphakamisayo ke into kokuba mazingenelele isebe ukwenzela into yoba uba i-forklift ayifiki makufika imali i-Kaizen noba ikhona apha can they raise their hands clothing co-op nansiya eBurgersdorp iqhuba kahle kakhulu yona i-Kaizen kodwa ifuna imali isizumbulu semali njengoba yayifuna ifumene i-500,000 ifuna i-2.7 million kwaye siyayichasa uba mayifumane lo mali ukwenzela into yoba yande ibe yi-factory ekumgangatho ophezulu because inayo i-potential yokuba yiyo loo nto i-M&B furniture iyaqhuba nayo kwapha eBurgersdorp kodwa uyaphelelwa kule nyanga izayo omnye wabaxhamli ngenxa yeminyaka kwaye sithi makungenelelo lisebe ukwenzela uba kubekho i-succession planning ebonakalayo. Thank you. You can conclude, honorable member. In conclusion, iphilosopher enguPlato ithi siyamamkela into kokuba umntwana akoyike ubumnyama kodwa eyona nhlekele yobomi kuxa umuntu omdala esoyika ukukhanya. Honorable Khawuli, may we all see this light engumlumiso only kwi-cooperatives eziyi-6 esiye kuzo ukwenzela into yoba singabonwa njengabantu abakoyikayo ukukhanya. Enkosi, Honorable Speaker. Thank you so much, Honorable Damase, for the presentation. We will now go over to the members of the public asking questions, and we will start with Elundini. We will allow them to flight the 4 questions from Ward 6, Wilson Party, Nolutanda Menemene, from Ward 9, Nozuko Tishaka, from Ward 24, and Kayakazi Skei from Ward 16. That is from Kokta. I will allow them to ask their questions. They will then be followed questions for Didit on the report. It is Spokazi Ngamkana, Amanda Maseti, Zamelizwe Masizana from Ward 20. So those 3 will follow the 4 of Kokta. I've allowed them to play all 7 of them, and then we will go and start again with Walter Susulu first, followed by Sengu in that order, and we will then allow the MEC to respond.
like we have done for the report of COCTA. May we allow the flighting of those recordings of the members from Sonwabile Hall in Elondini. Ndizawuthetha ngocopter. Okokuqala sicela idemarcation. Sine challenge demarcation. Sicela ibhodi yedemarcation ize isincedise kakhulu ngoba umhlaba wedemarcation awuhambelani nomhlaba wenkosi. Umzekelo kukho ilali ekuthiwa kusezwelitsha. Ilali ekuthiwa kusezwelitsha iphansi kwaselundini ngorhulumente. Kodwa iphansi komasipala waselundini ibe inkosi yakhona isemhlonhlo ngobe siyilento ke sicela ke demarcation umuntu webhodi demarcation yakhe aye azosincedisa kuloo ndawo. Okwesibini sicela ukuncediswa ngebirth certificate ne-IDs kubantwana abasolekelwa ngabazali abahlala nomakhulu babo. Okwesithathu sinengxaki yeblorho nendlela ezingagqitywayo xa zisenziwa. Sicela urhulumente azincedise nge-service providers nange-monitoring. Sicela ii-shelters wonke uward 1 kwindawo kakhulu ezineeteksi abantu xa bepha siyeziteksi babe nendawo zokusithela. Sicela ukubiyelwa amangcwaba phaa kulaa ward 1. Siphinde sicele Apollo lights at least zibonakalise ukukhanya phaya ewadini. Sicela i-dipping tanks ne-tractor ne-sharing sheds. Sicela ukwenzelwa i-access road wonke uward 1. I'm done. Thank you so much. Ndizawuthetha ngocopter. Okokuqala sicela inkonzo ziziswe eHlangomo kaDishmin area ngoba kukude kwinqila zethu sihamba i40 kilometers. Okwesibini iHlangomo inkulu ine village eziyi17. Sicela indlela zilungiswe eziya kwinqila eHlangomo. Nenqila zimbini kakhulu zinebhlorho ezigcwalayo. Kumiwe ibhlorho zigcwele imoto azikwazi ukuya. Sinezo challenges eHlangomo kwinqila yethu ezihambisa kabuhlungu. Siyacela urhulumente asincede kweli candelo silidingayo. Siyazidinga kakhulu ukuyotshona kuwathi indawo ekuthiwa kwi-traditional esemam Fletcher esiza kuthi eHlangomo. Asinandlela zokuhamba ukusuka phaa eHlangomo ukubheka enqileni. Siyasokola kakhulu. Siyacela urhulumente asincedise kwezo ndawo nokusuka kwinqila yethu eya kwinqila kaSofonia. Siyasokola indlela ayikho, ibhlorho ziyagcwala, imoto azikwazi ukuya. Sinezo challenges zinjalo esihleli kuzo ebunzimeni nangenxa yezo ndlela zinjalo esihleli phakathi kwazo. Sisentlungwini kwicala laseHlangomo. Inkosi zethu ziyasokola kwindawo esihleli kuzo. Kwezo lali ziyi17 kunzima usuka uye kwi-traditional zethu uyodibana nazo inkosi selunengxaki kwindawo esihlala kuzo.
igama lami apha eLundi local phaya kwa-ward 5 kwilali ndizawuthetha ward committee ngedepartment yakhona yakwa-economic phaya ewadini development. Phaya ewadini yethu kwa-ward 1 njengoba ezininzi sinolutsha elalini eyi-1 ufumanisa uba kwilali eyi-1 kuneenkosi zimbini zibhilonga kwiintlanga ezahlukeneyo. So le yenza laa nto i-development ibe nzima kungakwazi uba igama lam ndingunozuko Tishala, ndiphaya kwa-ward 5 kwilali yakwesithana, ndi-ward committee yakhona. Phaya ewadini sinengxaki yeenkosi ezininzi elalini eyi-1 ufumanisa uba kwilali eyi-1 kuneenkosi zimbini zibhilonga kwiintlanga ezahlukeneyo. So le yenza laa nto i-development ibe nzima kungakwazi uba kuqhubeka izinto ngoba kuyarhwithwarhwithwana kuyaliwa, and yenza laa nto uba icrime ibe phezulu. Sinengxaki ye-GBV phaya asikwazi ukuyinqoba ngoba omnye yona ethembele ukuba akazi uyoxoxa kwenye inkosi. So siyacela eliminate inkosi kwivillage yethu ku-ward 5 wonke because sinaloo ngxaki yasisokolisa kakhulu, i-development ayikwazi kwenzeka nxa ingxaki yenkosi. Sicela i-redemarcation ukuze sikwazi ukuqhubeka kakuhle nophuhliso. Enkosi. Nguzandisile ndikuchewula ifani i-district uJoqabi eLundi municipality kwa-ward 10. Sicela pha e-ward 10 i-access road azikho, especially eziye ezikolweni kunzima abantwana ukuba baye esikolweni. Besiya kude, izikolo zikude, akukho zindlela eziye esikolweni. Siyayicela loo nto ukuthi noko urhulumente akame ahlangabezane nathi kwicala lombane. Zikhona imizi, indawo, ilali ezinemizi ezinombane, zikhona ezinganawo total. Oko kwaba khona urhulumente, abantu balapho bahlale bunyameni. Injawo nje nabantwana abafanele bayafunda bazifumane ezinye izinto komabona kude abazifumani total. Siyayicela loo nto leyo noko. Ndisuka kwa-ward 1 apha eLundi local municipality. Ndizawuthetha ngedepartment yakwa-economic development. Phaya ewadini yethu kwa-ward 1 njengoba senditshilo sinolutsha oluninzi olungaphangeliyo olu-end apha ke ngoku lisela utywala, lisebenzisa ii-drugs. So siyacela kakhulu urhulumente wethu angasincedisa ngolwaa lutsha lethu sinalo, aludevelophe, balinikeze izikills so that bazokwazi uba neziphaza shops. Abanye bayazama iibhizinesi ze-car wash but zi-end apha ziphelele esithubeni ngoba abanazifunds zokuqhubeleka. Sicela uncediswa ngaloo nto ke ngurhulumente wethu wephondo. Enkosi kakhulu. Nguzandisile ndikuchewula ifani i-district uJoqabi eLundi municipality kwa-ward 10. Sicela pha e-ward 10 i-access road azikho, especially eziye ezikolweni kunzima abantwana ukuba baye esikolweni. Besiya kude, izikolo zikude, akukho zindlela eziye esikolweni. Siyayicela loo nto ukuthi noko urhulumente akame ahlangabezane nathi kwicala lombane. Zikhona imizi, indawo, ilali ezinemizi ezinombane, zikhona ezinganawo total. Oko